Ghana braso sa yede do sia kase som whatever kasafoni so na my Ghana mo sama ya papa no na yesi egu a yede som se anapa no sia kase a edika na edihwe whatever kasafoni eso yi na nsema yede esom no osuafo a ohwe wo mesua wo nsem so na no nsem a obeka ye no Ghana fo gusu e wo twene se ene abasa wo kire se de ekono ase wo hyeda ntiase papa na nsem a ono munyafo na so osuafo de kan no Anopa yi yebebo mu edi ama na sanso ne yeba kopie mu ewo yewura keti yamo na kachi ono no mrashe begwedi dada ono owa danse so kwa kire se franketufu ya wo MPP amanyuku no wonya hweye na wo hwe ohu ye se abato a oba beto nyame ya dom afipinu ne aduonu asia no achi no ewo franketu dibre no se odi nkugu a hwe na wamfi amanyuku nim we ye kokobon sama no so odi aba ye ba kopie mu atoye mantem so amenfi west mrashe begwani onumnyamfo enso de atodwa se enhehye ya wo ye de afa bridge no eye amoaku bridge anano na nka nipa bi wo totom ewu na wanga kasa no ye wura yi de nsem bi atodwa se antoboase ogusu a wo ye pa enti nea wo be yan se wo be nya ntoboase ensem bi ka we wona busua ya boaboa no a ene Anopa yi yede som sa no pa no sia kase whatever kasafoni eso Tevah TV me pa cho bomodin na kase ya woti a wo hwe yi obetumi akonya bi eso e wo Facebook no so ye Tevah Media Facebook ye Tevah Media na YouTube so Tevah Media na daroma ensam no watumi abomanya bi ahwe ati e wo ho no mo kama pa sanso na opese wo download ya na se wunya app bi da wo phone no so na se app beto phone no so ya obetumi ede monitor aye TV ne dia na aye Apple Store, Huawei Gallery, Google Play Store. Hold on, and I'll download the Tevah Media app no. Hold on, I'll download. Now download the pet. Not to say about beto phone so come. Now fi the awo ye the opesa winya bia no wetumi anya our phone so come our bra. We fi and ase po fi na opese o hwe our phone so. Nyina na say obe download di na abaye app beto phone so. Na fi nyina no wetumi ahwe amanye. Ebusia yemfa nsem no mchirechiremu akasa meso mode na no na education minister you have na drusu ede nsem bi betu dwa say Ghana ha no mo sabi schools a yeko awa Ghana ha anya beauty contest anya se bia ye kwakọ kirechire niema bi ye kwakọ kirechire ahofe ene sade a ye enti no ode betu mountain so ye wo kire se member a wo school sade a ye bebo ye titintintin ebi wo no mo so a pam yi na won aye na sani ebi wo no so a wode eye enuru anasempo krimo e kawunti no utumi se anu ye din pa enam so amono munyafu ibe ka se wo se yetwa sa subanga na se sa ne ye no emu na osusu se anke betumi aboa pa ode nsem we nyina eto monten so wo bere kopie mu wo 75th anniversary bi e course so wo Mauli school wo gusu wo ye anniversary bi wo eye voter region chira from montem and ode sansam no ebeto monten eso e kire se ye se ye nuanom mmia anase po emema wa eti a wotwa anase woye na wode ku school no o kire se nyema ni bi ho no ma enhye de ntwayi obi wo a otumi hyeda pa otumi se eye ni tipo otumi se wa boka wodi ti no na wode ku school eno no munyamfo kire se osusu se emwaye osusu se anya de beboa ye enti anka yetwe ho emfi ho Ghana fo etutu nsam yi sere ne abasa wo kire se no munyamfo yakai ebi no mu kire se sabe etinwede fa de suam ho enti no anka munyamfo haruna drusu nkono sa ombra bi mu san sem o kan no osusu se enhyeda entwa yi sa na ensam no yeti sade o kan nkasa yekoda yekotie sade o kan sam no ankasa yeti hwe. Mr. President, the story is told of a young girl whose teacher somewhere in the Ashanti region went in and was waxing English, teaching at that early stages of development. Then the child told the teacher that, so Mr. President, in line with that, and with your authority, I'm directing the Director General of the Ghana Education Service and the GES that from today, teacher use of mother tongue instruction is now compulsory in all schools.
the GS is to ensure strict enforcement of this. That child, that Ghanaian child, was not born into an English family, but a proud Asante Akan family and deserves to learn. This is part of President Mohammed's reset agenda. There is an ongoing debate in social media about haircuts and size and length of hair in secondary schools. We will not tolerate it today, we will not tolerate it tomorrow, and so long as we are molding character. If we give in to hair today, tomorrow it will be shoes, and the next day it will be the way they dress. Therefore, as part of our disciplinary measures, headmasters and GS, you are accordingly empowered to take full control of how students behave on your campuses. So anybody who thinks that your child will walk into any institution of learning as if that child, forgive my words, was to attend a beauty contest, the school environment is not for that purpose and not cut for that purpose, and would not tolerate that as an institution. We ayo de munyamfo haruna idrusu we da yete de nka no na jase samne ye mienu odi kan ebobo so se dia poto kasa ye keka awo Ghana na me wo se ye de yen kasa ye ka enso ye de eka ho eno no odi kan kai ya osaso edi we ebeto aso wo che se echenwinyu so no kwan ya ye befa so a ye betumi aye ni yi asiesie no eno eho asam eno ena wo che se Ghana fu bibiri na atwo nano asiboni a wo che se eno no anyade a ebetumi abaso no enso o che se se de ti biara anyade e beso so e wo man Ghana mo esane se yetinwi no se yetumi ye ni yi na yetumi etwa ni yi kama ebeboa ye pa sense bi wo ha obanwia konwi obi beka se rasta nyina na odi akọ school e na o che se sasuba ne de anka yenhwe na yeyi ye ho emfiri ho yetu akase so kopiem awo mema awo NDC amunyokunum communication team member awo baabi anya anua so na odi nsami ababeto mo tinse wo che se nia akoso eno awo Ghana hanom accident ya akoso Ghana hanom no ano ye din na titiru baabi ani important bodom wo che se accident no ados no do kra dodo eniti anka wo hwe wo ye na sabia droba fu e wonam honom no kwan so jojoju medi no wo hwe na woni so na memma ne mfa oha obebiri emfa masa odomyafo Charles Opin na ode nsam yi etuju a wo kire se osre adoba fu ya ewo baabi ani potem wo nyina na se onsuro nka baabi ani potem accident yesi wo honom no kire se baabi ani wo accident si bebiri sa te se baabi ani potem wo ani ntiru baabi ani anwa so be kwai de se de accident ne kono na ode adesrede ede ato ede ama eye adoba fu se wonto won bo asikakra na yaye ya dot dodo ani ntino wonto wo bo ase kakra na wo ba bibieni wona wo twam bibieni akoyo so ne nche na American tenta wo di si kwan no so eba no me ya na anoten ebi so se de ye ka no U10 pragiafoi ba bi a nsese wo ye U10 no na omo so akwaye eduru ba bi kura ase ba bi wona efe no zebra cross bibisa ba bi anipa etwam no e wo se ka no kura to no bo ase ma nipa twam no na pedestrians no etwam no krampo no o betimi agina hwa for some time ansa na car no agina but okoi nkuro foforo bi mutisi Kumase Cape Coast monitor crowd ya se car kura etwam no se nipa agina kwan no make attempt say obe cross crowd driver ni timi gina ebo aben eto ne sa free nipa no ma etwam by hide em say tisa enti wo hwe kwan drivers no fa so etwi car ene pragiafo ne ye motofo ne bia ano ode pa memi nim the rate na road safety authority no aye basanka ye rate road accident pa particularly western of her say babia ni yanto so mienu e bia ibedi kan because like I say day in day out bia na especially in bibiani township no as a pragianya accident moto nya accident car enya accident akire so a 1 week 2 weeks bibisa na ekoso ni nyina akoye reckless driving say ye twika ye hwe ye nimu ni sa no ma no ekwan drivers ne fa so etwika de anode na owie no sanso de to aso ne kura so no che so sra Ghana police for pa se uye police ni anase police fo ya wo baabi ani anwa so honom wo se odroba ni ba wo hwe no se wo fo overload anase pomrikan tenta onipa no de no obetumi ahwe na se eye emre bi wo anase asotwe bi wo a wo de amodroba ni no enye se bi a
eno ane se obetwa mu na wama obibi kakra eno na we oche se nya de beboa osanso de kakra ema police fu ya ewo important wonom se wonya ahwe yi ewo adrobafo na afri so overload ya wofa no wonye ahwe yi ewo ho na wonfi we nipa na ebeboa Baria no so kyerɛ sɛ driver ni bi di nsɛmmɔne bi anabɔne bi na ɔpɛ bi a sɛ nipa na load wa buru so no wɔ ba ɛwɔ sɛ mutumi gyina no sɛ ɛwɔ sɛ muyi no wa bi gu ɔkora munyi mu hɔ ba de bɛya bo sɛ na wɔyi license no gyama no wɔde license no ma na ideally no wonim sɛ police fo a wɔ Baria ɛhwɛ license ba nɛ ɔmo check license ɛyɛ MTT fo adwuma MTT fo na ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ license ba nɛ police fo check license police ne de anka wo de ne sɛ wo hwɛ smuggling sɛ bi a noma bi ɛwɔ car ne mu sɛ wi akode ne sa noma ba nɛ ɔmo gye license na why say ne wo hwɛ mu na no de ne sa de wa kofo ne sinim sika yie no enti ye bɛsrɛ mo ma yenku ye ho na mmom yɛhwɛ na yɛmmoa na ba bi ye wo sɛ yɛde mmara ɛto so mmara di kwaku a eni no na yɛpanifo so yɛde wɔn sisi institutional heads no departmental and various agencies no obi anye na dwuma pɛpɛpɛ sɛ de bɛya ɛmfa yo ne bia so ɛma we yewura member edema NDC amanyokunu communication team member ewo bebie ni anua so yewura Charles Obin a yefre no se cook ena ode ensem we ede atudua se kwansu dwudwumedi no wonhwe na wanya cheche yemfamfa ho se de beya atoyira chem no oyi ni nsem a ekoso bebie ni anua so no etu betumi atwa na yetu aso na yekopiem ewo engineer Isaac Nyako Jan ono oye manager edema driver and vehicle license authority ewo doma hinkro na ode atudwa se de ekoso eno ewo doma hinkro no wo chese won ate asama de pa asama ebebeboa adrobafo wonom na o kire se imprempren na no wobetumi aboa ama afedi license ya horowa ewo se wo je mi kire DVLA license ewo doma no chese bibia aye kama papa paya enenti wo kire se so opese o register wo car na sempo o DVLA ana se empo wo shebi wo saka na wo se wo mawo eho nkrata na sempo eho numbers ya obetumi aba na onso doma hinkro no watumi aba behwe ana se wo be register wo car no ena o kire se imprempren de enyade a wo bekọ beebi echichiri akọ register car bim wonga wo doma hinkro no nyina no oto sa ede afra won se afidi ebraso se wonso wotumi ema license no ebi anase DVLA wotumi eboa na wonsa aka wo license se de beya wotumi mboka nkwachi ansa na wakoye ebi abe wohwena no pere enenti wato sa ede afra wo DVLA na enya ba bedru domain kurase de beso obibia hia se obibetwa kwan akọ baabi fufuro DVLA wo se okwakoye ne bibi ewo ne paper na se ne license ana ne car registration bia etimi bibia obi nim se DVLA for bia se fa ne motor license IDP excavator license IDP car articulator ni nyina ye bi register car register pragia abobo ya ni motor bike na jobi afa na dwumambra se ne be ya dwuma ne betim na yaka hase nenkoba se abakakra yi efri doma asade akosunya ne nembeka na nyina ye ninka ho se ne be ya transport cost ene emu akoniaba ebefri ho ti obia wo ha obia so obetimi aba bebusem ebenya botre achechre bibia kama we manager edema DVLA ajumaku no a ne kurabata ewo doma hinkro yewura Isaac Nyako Jan ena yeti ninka se ode ensem yi ede ababesom eno na enomu ena DVLA boss ya awo Ghana hanom committee no timi bo homodin ya na se attorney general committee no kwa asetena ene ne kasa ye wobra na wo bobo nsem bi ho ena wode ensem yi obisabisa no kwanya obetumi afaso na onso watumi enya o license anase empo o number plate na ebetumi aboa ena wo bisa se number plate ni bi wonum na wo de edin ena etare ho bo se obi wonum ne car anase ne hyanya okura na ne din ena ewo ho na chese captain na chese captain Esilu Sankara na chese ne din ebo ho pa ena wo kire se nia ekon kwan ba so do betumi aye isane se
ebiri bi etwam wo kyerɛ ebi ni mo ma wɔde wundi etare anase wɔde ɛyɛ wɔn normal plate a ɛha wadwen pa ɛnti ɛyɛ committee no ebisa ɛyɛ DVL boss kwan a obetumi afa so na ɔde adi saa adwuma no abusua yɛkɔe na yɛkɔti hwɛ wɔ bra na committee no toto ɛyɛ nano ma yɛkɔti na ne nsɛm a ɔno so kan yɛti ɛhwɛ emu nsɛm ɛbra. What kind of security details are you going to put? Now it's going to be RFID chip embedded. So with the RFID chip embedded, the system is going to remain only with the authority, DVLA. With the RFID chip embedded, it will be very difficult for anyone there, those companies out there, which I'm going to deal with them very soon. Here is the details that is going to go on there because they are people's personality. So what kind of details are you going to put on the number plate? You said it's going to come with a lot of security details. Yes. And I'm asking that a number plate, let's say Rankings number plate, you're saying that it will be equipped with security features such that if the police should scan, they will know that truly it belongs to Ranking. Yeah. So what, because in putting out somebody's security out there, someone, I mean, a bad person can also get hold of that. So that is why I'm asking, what kind of information are you going to put? Thank you. Yeah. Thank you, Chair. We have data protection law, so we'll be compliant with that law. Currently, what we have is just going to be the same form, but now in a digitalized form, not going to be the paper form anymore. So we are not going to move away from the information. And it's not going to have the user's surname on the. It depends on the number plates. It depends on what the law says. We'll go by. You don't tell me depends on what the law says. You are doing it, so you should be able to tell us that the law says ABC. I'm asking you a specific question: is it going to have the user's surname on the number plate? We don't put names on number plates. I asked a specific question. You said no. We are not going to put. Yes. I was wondering why that question. Sorry, but we don't put names on number plates. That's why. You were wondering why that question. Because we don't put names on number plates. What are you telling me? People pay to have their names on number plates. And you sit here as a DVLA boss, you tell me you don't put numbers on number plates. Haven't you seen specialized numbers with people's surnames and personalized names on number plates for yes or no, please? Yes. So why are you telling me you don't put names on number plates? So I can explain that. Not that you can explain that. You don't expect me to ask you that question. That is what you said. You don't expect me to ask you that question because people do not put their number plates, their names on their number plates. That is a blatant lie. You have people who pay for specialized number plates and they have their surname. I'm asking you, you just mentioned that there are going to be security features. And I'm asking, is that going to include people's names on that plate? And they said, you don't expect me to ask you that question. Are you not the DVLA boss? Honorable Chair, I think he was trying to explain that we have different types of numbers that you can acquire. Honorable Minister, so I understand that. He said he doesn't expect me to ask him that question because we don't put names on number plates. You are the DVLA boss. This is something that even a 1, 2, 3-year-old would know. That, oh, my father has his name, because we have personalized number plates, don't we? They do. Honorable Minister, don't we have personalized number plates? I think he was saying that he expected the question to come at another time. No, Minister. When he was explaining. Minister, I understand you perfectly, but he said he doesn't expect me to ask him that question. Okay, so if he can withdraw that statement, that is fine. Because we have people with number plates out there, personalized number plates out there. So respectfully, we are here based on questions and inquiries that citizens of Ghana want to know. And that is why we are here. Honorable Chair, respectfully, I withdraw. It's not to say you don't know what you are saying. It is just to say that the normal person who goes out there to do registration, we don't put the name on the number plate. It is out of a special provision that is made. That's where personalized comes in. So then I asked you a simple question because you said you are going to put in the security features. Yes. And so I'm asking, so is that going to include names on... the question should have been no.
That is not what. But you don't expect me to ask you that. Then why are you sitting in the chair as a DVLA CEO? That's why I said I withdraw that statement. So I'm asking you, share with us some of the security features, because to be honest with you, out there, you see a lot on social media that this is how the new number plate is going to be. It is going to include your surname. It's going to include ABCD. So now we have the opportunity. The CEO is sitting before us, and we are just asking, is that going to include that? Yes or no? That is all. So, thank you, Honorable Chair. I don't think I can come to your office and show you disrespect. The new number plate, there's always a provision for personalized identification numbers. When you come and apply for that, certainly it will be given to you. Thank you very much. Onomonyafo Julius ni kote enabusia committee no and no just enya agrokura utim se we kan na we yaka na we yato na just say akoye nsem bebre ena wo chire nsem no DVLA beneful ena committee no ena wo hia ya na ogusu a wo tototo niama no se le be ya ye DVLA anase mpo ye ahyen a ye ka na ye ka wo Ghana ha no mo na ase ye kura awo my way mu no ebetumi ayi mudi edi amayen eno ho entoto ye na eno ho nkomo ena debate ena wo ye no awusia yete akase so kopie mu awo eye onomonyamfo Eric Afo na ono oyemrahye begwani edima Amefi West ya watoye mantemu obeka ya na no babeto monten so se Amefi West wono mo kwan bi anase mpo bridge bi a asai enam so ama bridge no asai ama isuto a na isuno kese utumi ntwa bridge no de biara da na enam so ma okoye ketewa bi esuka ho na no isuto ye no ene wo horo bridge ketewa no koye ema na no na ibinum ete cross ya anase kromu a anka nyame amfafi anka wogu wototo nsu ni mu akono na onomnyafo Erikafo ide ababetu dwase bridge na wo pese wo ye no enya de ketewa wo enya bridge ketewa ana akoyese Ghana hanam no eye sentrofo ena bloggers ena Amefi West wonom kase bi ekọ wonom na o chese eye ntubuase ena wode beto wo mbuase na fi bridge no won etumi aye ede ama o kira enwa aka di nyinara aba eniti wose woto wo mbuase ewa Amefi West wonom na wode bibi agu akwan mu a bridge no wogusu a woye na emom wo ye ni yiye no kina bi ayo ansan so ba bi enti eye ntubuase ena wose woto wo mbuase onomnyafo Erikafo balache begwani a owo Amefi West ebra na on ye nuanom sentrofo ewo ayatoy mantemo edi koma na se wakasa no mayekotie na yenhwe ne nsema ode etudwa obra na wode one won etwetwe komo yekotie na yenhwe imrache begwani no okofo a omuyusu amet omofo wachire ho go to your time kra obi kokwafu na your firm ay dey moto na that firm the bobe 3-4 times just to come and see what is happening. It's a very quick. Doesn't cry about the cat and want to muscle quickly. And now, you need a contractor. Okoye bridge in mind. I'm part or buy an oil bypass and channel, no satisfy all your junior. And the poor woman is say, bridge, no. Yeah. Aka blocks. Ya traffic buchiri eba. Blocks. And at this time, yeah, concrete bridge, you know, yeah, say the iron rods, but total stone, yeah, modern bridge at the Amasama boy in the mountain of the West. Ya cry and near me, buchiri. I did Baba she say, yeah, but she say, yes, she said, damn, she said, no. We are at the crate. Edi apemno e manasi bridge na so ye wie enti film nangasa ye wie ana onomonyafo Catherine Afeku oye African Tourism Brand Ambassador na oye former
Ghanaian minister na se Ghanaian minister edema foreign anase tourism no na abusua ode ensema beto montezo se ehihye papa wo se yeye na eye ebibiri mu na se Ghana hampo yebetumi aboa na afi yenniema yebeye na yetumi aboa na afi omanfu beba na abaso abedi djuma ewo Ghana hanam na afi ibinsu adi ewo amanone o kire se yenniema bededi na niema bi a yeye wo Ghana hanam se bi adwa bi ene yedi niema bi ne yetonton wo Ghana hanam a ebetumi akwa amanone na amanone fo so etumi ehunu na won aba na won abedi achi no o kire se yenye no eya abefo digital transformation yem boye homoden na yenye na emwa o kire se artificial intelligence AI na aba no awo se eno so yede ye adwuma na etumi ebo yen nyuma ho deru ema yen ewa aburuchire wono mu na o kire eba sa ebeboa pa na afi yede yeniama hyehyɛ so anase won etumi abehu de ekoso akasa wo Ghana hanom no enti awo se yede sa abafu niama yi ekeka ho na eboa yen ma yekotie yenua na anase ye maame Catherine Afeku ne nsema oka ye esra so kire se ankrakra dwumaku do betumi abeboa ama oman Ghana yenwuma so etumi ayeye na agwadi so etumi aye kama ne nyina egina AI anase artificial intelligence yi ho eno ene yebetumi ede aboniema ne ho dewu na obi so etumi hunu ankrakra nwuma ena afi so edwuma wopese wo so yemu no wobetumi ehunu na afi aboaye na ede epumtu enso abre yema Ghana ma yekoti enhwe eye odemunyafo eye Catherine Afeku ne nsema ode tu dwa wobra okopie mu awo eye Belgium ene ne nkrubi eso awabuchimemu yekoti na showcasing of the potential of Africa on the global stage is where we see the opportunity where you can have the PPP collaboration where media or big giant marketing companies. I used CNN when I was in office to showcase Ghana, but other countries, Rwanda does very well, Kenya, but we need to see that if you're an investor sitting outside of the continent, you need to see that as an avenue. How do you use AI technology? How do you use technology to project Africa to those first-time adventurers? And there's so much to see. Of course, the same mainstream media will give you the negatives, but there is homelessness in Belgium. I saw some people. And Africa has its own bag of challenges, but the opportunities far outweigh the challenges. So it's also part of the strategies to showcase what is good, what is available, but the laws are already in place. I can speak for Ghana that the farther out, the better the interest and the incentive. Let me just ask the audience. Na yetu anusia kase sunko piemo former member of parliament Edema Dansia Sukwa abatu pesuya no wasante mantemu odomnyamfu keti hamon asem ana mekei ena odi kokobonsam edi atowo edi ama aspirant anase impenefu a wopese wotu franka edi ma MPP amanyuku no na franka tuya kunwa na nase bibire no wonsa ebeka ena oche se ebra Ghana anom ye nyina ye hwewom enti afipini ne aduonu asia 2026 ne mu ana abatu yi ebetumi akoso ewo Ghana ana oche se we kokobonsam o ena odi ama won se oye aspirant na se utu franka na se ebre ne so na se abato no woto wie na eba se wankudi nkunim na nkugu diba hwewu hoye na wanwane amfi party no emu na party ne nkabomu na wohia na akense de saa nete sabi akonwa to a abusua no obi aprebi na wa beto nan so no na won so a anto nan so watumi aboa de oto ne nan so no na fi watumi edi akonwa no na se watumi edi tumi no na aboa eniti no we ye kokobonsema efri onunyafo keti yambon akache former member of parliament Edema Adansi Asokwa.
The leadership in the, particularly those out there now, or more as far as presidential know how to go about it. So what no kasa ye, na mo hwe na answer for. Na ye mfanyi ye candidate. You cannot stay. Obi anywhere, omo kasa ade no ho na, omo prime minister no. Obi anywhere prime minister you no kasa, man nyanti makwa kwatena che. Edwuma ye beji no Ghana ha say. Watch it. On your say Alan there or ye any ade no ya won ko Alan will never come back to MPP. Ya won tra on yan hwe, o da won tra on. O kasa agree. We can say yes, say party no. So we say no my it's not going to happen. We are obi antu magago, obi anya here, but yeah, Mount Farizi say my baby use MPP, my say. So me my yeah, because yeah, my job be more full because we need election. Me try na so kwakura me say my year and here we say am so my year ni ade. O ma to aba ma me fie aduonu nine. Ma to o ma kan. Wei odomonyamfo Keti Hammon and odensemi ede eba ye mrashe begwani dada no owo adanse asokwa abato mpesu eso na yete ne nka no abusua yekọ wiensam no krakra awo na no ayro wosam esi ye ewo Ghana hanoma ye maame kuredu ajiman Lawrence onya ne babi koye na Ghana fu bi na wokasa se wokra wo hu se NDC amnyuku no ekoye na wohwa na ye maame ane nyukunu ni nyina na wo nyina wo NDC amnyuku nim ena Ghana fo kasa ena na NDC amnyuku no wokoya na NDC kurampo no ebra wote se ye maame kuredu ajiman Lawrence ato na nanu bo se do no wokoye ekoma wo ekuchia wo ngana ena yedi abetu juase wokoye papa na edana wokoye na yewura juase na se diketi ono no oye chairman ede ma party no ene edi anim a okogbo ama ni nyina na ode kwanye ofa so anase wofa so etiye wunu ebra na wo fra mantemu kita ena wote sai no wosam no ena wo bai wonya bai apepepe ena okopie mu ewo ye maami ya wanya ne babi koyi ne fia one NDC mpelifu ni bi ekoye na otrese ewo se mra shebi gwafu ni bi ka ho na so biribi ti won ntumi anka ho enti Ghana fo amoka se NDC party no nko na den me pacho wokoye pa ma yekoti yehwe ebra wokopie mu na party chairman edi animu na obamane kwan ofa so teye ene ne ya konsema ode man no yekoti na yehwe kakra na fi yemra medasi Emfraye yo abushya chame beti amabusha fo nyina ate se muhu meha ane NDC mpanimfo a na okre wo mu ni se na kai ne MP4 no na eba am say traffic situation ti na ma ye di kai eja wo mo na am say de me chame no di kai no enura ya nti asem de na me wo keta na de me call keta ni se ye found a wuye no emfie num super penny entinka 15th ye be kwa koye na yi amamre kwan so traditional funeral no na ye ne mba ene party mpanifo nyina kampum se ye be kwa koye sa aye no na che se aja no kwan kura enti de me koye no na sa aye no hontoto ya na nka mene anglo abusuafo ekwa akọhwe ne atoto no wo ho na fe so masaye me amajuma kakra ports and harbors port bi wo keta ho na yare ho into a programs am ye ko eni nyina bese enti ye de anemia tramu sa ewie enti anopai me beduru ye na me frɛ honorable senator say de yatini enti me general secretary so atukwai enti me boaboa party fo ano ena we so aba besi enti sabre ye wa ho hia mu pa ense maame no ono wo ho a ono nso na be 15 fu no a ye kwa akoye founder na ye no wo keta no meni ha me ba na o ma fixe abusanfo fixe
no nso anti-sisi deɛ no na ɛno nso akɔhyia the same 15th enti nora yɛkɔɔ meeting branda na yɛsi na deɛ na ɛsisi a yɛnte aseɛ yɛte aseɛ a ɛnyɛ yie na nyame akwae ɛyɛ asɛm kɛseɛ ma ɔman Ghana no nyinaa ɛyɛ NDC maame no ɛka ho ne yɛte NDC kuo no ɔkɔte party foforɔ deɛ ba history wɔ hɔ deɛ ɛhunu sɛ you na wei ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ so abere a wɔte sɛ yɛ maame yi akankyene gu ɛno ɛna party no mu mpanyinfo kɔpie mu ɛwɔ hɔ nom a dwam training ɛde ma NDC amunyaku no ɔkasa a ɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu kwan a wɔfa so teyɛ ɛne ɛho nkɔ ne ba nyinaa no ɛna ɔde ato dwa no nti wɔkɔɛ paa na ɛboa yɛ wɔkɔɛ papaapa yɛ ɛnyɛ agorɔ a wɔn so wɔde yɛ akɔnsɛm ɛkɔma abusuafo no abusua ma yɛnyina nsɛm wei soɛ na ɛnɛ krataa no yɛde bɛsom ɛnɛ no pɛyi no yɛmfa no nyinaa ansi ɛmfa ɛma wo nsɛm no dɔɔso nsɛm no na kyɛ sɛ kɛtɛ wɔ se ɛno no yɛsen dodoɔ wurawura nti no nea ɛdi ka ɛdi hwɛ ɛdi tie no ɛna yɛde bɛsom ɛnɛ anɔpɛ yi sɛ nonsia kaseɛ wɔ Tevah kasafoni ɛso yi mepatɔ Facebook no yɛ Tevah Media ɛna YouTube so ɛyɛ Tevah Media adaworoma obetumi enso aboa na mepatɔ ya spread message no anaasɛ waka kyerɛ wo nua bi na ɔno nso watumi ahyɛ ɛyɛ Facebook no enso ɛde ama no no so atumi anya bi ahyɛ ɛtie na mepatɔ afei so Apple Store Huawei Gallery Google Play Store ɛhɔ no so de obetumi abɔbɔden a na ɛhɔ no nso watumi akɔ download ɛyɛ download ɛhɔ no do a obɛ download na afei abɛyɛ app abɛtɔ phone no so na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wo follow anaasɛ wohwɛ Tevah TV ɛno ano sɛ wokɔ app no so a sɛ wokɔ bɔɔ so pa onya bɔɔ so apɛ Tevah TV ɛna wohwɛ nti deɛ anka wohwɛ wo TV no so no mepatɔ wo phone no ɛbɛba so wɔ bere a wa download app no ɛno nti bɔmmɔden na hyɛ no nso mɛsrɛ paasa wo nso wopɛ sɛ yɛ ka w'adwuma ho asɛm anaasɛ yɛ bɔ adwuma ho dawuro ɛma wa na adaroma waba ɛyɛ Tevah kasafoni anaasɛ waba hanom na yɛabɔ ɛwɔ kasafoni yi so ama woyɛ sɔfo na apɛ sɛ wobɛka nyame asɛm so a mepatɔ bɛtumi abɔmmɔden a so na waba ɛnɛ anɔpɛ yi ɛyɛ Act City prayer camp so ne yɛkamfo ɛde ama wo sɛ baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ kɔhyɛ kɔbɔ mpayɛ ɛhɔ ɛne Act City prayer camp adaroma bɔmmɔden a na tu anamawa na ɔnso kɔɛ na kɔbɔ mpayɛ emu wɔden ɛwɔ Act City prayer camp na me da bia meka sɛ megye bi paa sɛ unyame ɛwɔ hɔ nom Yesu Kristo ɛwɔ hɔ ɛne nti unya du hɔ pɛpɛpɛ ɔha no sɛ deɛ ti bia no gye sɛ wɔndu hɔ unya du hɔ nko ade a ne nyinaa ɛyɛ kyɛ sɛ deɛ ɛbɛboa wo nko a ne nyinaa ɛyɛ sɛ nneɛma bi a ɛha wadwen nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ abrabɔ ne mu nneɛma bi a ɛnhyɛ da nkɔ yie ɛwɔ abrabɔ ne mu no wobɛhwɛ na watu ho anammɔ ɛwɔ ɛyɛ Act City prayer camp bɔbɔden a na wɔn nso kɔ na kɔbɔ mpaeɛ na unyame betie usu ɛne ɔhawa wonam mu nyina obetie ɛde ama enti Act City prayer camp ɛwɔ nyinasin Old Trafford Junction epiye mantam mu nyinasin Old Trafford Junction obetumi afrɛ number no ɛyɛ ɛwɔ 050247 701364 0247 701364 na wɔne mpanifo akasa ɛde afa ɛyɛ prayer camp yi ɛho anasɛ watu anamɔ akopie mu ɛwɔ hɔ nom na mepatɔ adaroma watumi aboa paa anasɛ watumi enso akɔka ho anasɛ 0249 171 187 0249 171 187 na mepatɔ watu anamontu de da bia meka ho asɛm sɛ anamontu yɛ ade bi a ɛyɛ paa enti yɛntu anamɔ na yɛkopie mu ɛwɔ Act City prayer camp na ɔgye ɛne fa hodi ɛbɛkɔ so ayɛ yɛnti enti ɛno ano sɛ obetu anamɔ na wakopie mu ɛwɔ hɔ nom na wɔn so wakɔbɔ empire wɔn ɛbɛboa wa na sɛ ɛbɛboa wɔn abusua no abusua ma me na ase papaapa na memfa anɔpɛ yi no sia kaseɛ no yɛmfa ne nyina ensi ɛmfa ma na afi yɛtwa yɛn ho ɛmra na ɛyɛ anɔpa nkɔmɔ no yɛmfa ɛntoa so ɛmfa ma kɛkyerɛ ɛwɔ MC a ɔhwɛ ɔyɛmaba adwo sika ɛso ɛta akyi a
ene Anopa Kase ba wa akwan eso sanso na boafo a wo boye chidom wo produce ye from afar nyame hirawo na onya wa kese pa yedamase ma yetu e hotel na fi yentu a Anopa enkomo no so emfa emo ye kwaba medase Anopa nkomo e wo Tevah TV so ye de ebrɛ wo bepacho baby a wo bia yenhia